టైమ్ స్కేలింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో హియర్ y of t ఈక్వల్ టు x of at అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ ఇక్కడ చూడండి -1 0 1 2 3 this is the x of t. After scaling so this is scaled with time is scaled with into multiplied with 2. So then x of t equal y of t equal x of t by 2. So means that is -2 0 and 2 into 4 and 6. So this is the time scaling output. Similarly we can see this time scaling. This is the time reversal signal. This is 0 to 4 and reversal from 0 to -4. This is x of t and this is x of -t. This is the reversal signal and this is the time original signal. This is the time reversal signal. So this is the scaling. So depends on our requirement, we can scale it. So anyhow, we need to generate that code for this time scaling. Here we can see this. Close all, clear all. These are the general instruction. I will take he is taking from -10 to 10 the signal representation. The signal is minus sin 2 pi into 0.2 into t. So this is the sign, original signal sign, and this is the scaling factor is a equal to 0.5. A equal to 0.5 and we need to scale with 0.5. So then after scaling, the scaled signal is a into x, means 0.5 into x. So this is the scaled signal. Then plot the results as you required. Original, here plot t comma x scale line width of 2 and this is the original and this is the original and this is the scaled. After scaling, so we need to get original signal comma scaled signal. Both will get at the same time. So x label is time and y label should be amplitude and the title should be time scaling of continuous signal. So for this open the MATLAB and write the same code here. ఇక్కడ మనం కోడ్ రాసిన తర్వాత మనం దీన్ని సేవ్ చేయాలి. సేవ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సేమ్ కోడ్, అదే కోడ్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను, టైప్ చేయాలి. నా ఎనీ ఫోల్డర్లో మీరు ఏ ఫోల్డర్లో timescale.m అని నేను సేవ్ చేస్తున్నాను నా ఫోల్డర్లో. మీరు ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసిన తర్వాత రన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది పైన, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇట్ విల్ టేక్. సో దిస్ ఈజ్ ద scaled signal as you are given results. So ఇలాగా మనకి this is the original signal, this is the scaled signal. ఇలాగ మనం scaled signalని time scaling signalని జనరేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.